On va faire un prélèvement dans le prolongement des panaches de fumée. Le problème, c'est que l'air est très pollué ici. Il y a une voiture qui arrive. Hello, hello. How are you? I would like to film the coal and everything. Ale tutaj w tym terenie jesteśmy na terenie kopalni. Yes. Arrested, handcuffed, and taken into custody. This is the situation I found myself in. All because I was investigating air pollution in Europe. Every year, 500,000 Europeans meet a premature fate due to air pollution. One of the main causes of this pollution is coal, a fuel that is still used in many European countries. And this air pollution has no borders. It spreads its contamination throughout the continent, where citizens fight every day for their basic right to breathable air. Many doctors have raised the alarm, but there is a lack of evidence to make real change. We need hard medicine evidence data because we must show to the parents, we must show to our politics. I am a journalist. With the help of my team and fellow citizens, we are going to search for evidence of air pollution. For over a year, we will focus our analysis and testing on Poland, one of the countries which burns the most coal in Europe, and France. We will carry out a unique, one-of-a-kind scientific study, comparing the levels of carcinogenic pollutants found in the bodies of Polish and French children with the help of a team of European scientists. Dlatego, że mamy dowód na to, że jest bardzo źle. Our results will make headlines. Teraz dane, które muszą szokować. Dzieci z Rybnika oddychają trucizną i widać to w liczbach. Quand une étude médicale met en évidence des millions de nanoparticules toxiques dans l'organisme d'enfants, forcément ça fait réagir. Over in Strasbourg, our study will even draw the attention of the European Parliament. Europejskiego Zielonego Ładu. Musimy dołożyć wszelkich starań, żeby zatrzymać nowotwory u źródła i zmniejszyć liczbę osób cierpiących. How will the unyielding coal lobby react to our revelations? How would you react if that was your kids that were tested? Our investigation begins in the smoke plumes of a coal-fired power station in Rybnik, southern Poland. This city holds the sorry title of the most polluted air in Europe. An unnatural fog hangs over the city, the bellowing plumes of coal pollution. Poland, 2 hours away from Paris by plane, uses this fuel to produce 75% of its electricity. The city of Rybnik, the historical heart of Poland, is surrounded by 29 coal mines and power stations. Over time, the locals have become used to heating their homes with cheap Polish coal. And the air has become unbreathable. We filmed this footage before the COVID pandemic. Here,
All year round, the residents wear masks, not to protect themselves from germs, but from the toxic air. Like Klaudina Svezik's family. They don't like wearing the masks? No, yes, especially he. It's uncomfortable, and when the air is so polluted, this is the only way we can go outside and do something outside. Masks on for playtime, all year round. The sad reality for many Polish children. Most of the time, Klaudina Svezik's family has to stay locked away, indoors. Air purifiers inside the house are their only protection. This afternoon, Klaudina has organized a painting activity for her children. Despite all the colors at their disposal, the children always choose the same one to paint their city, black. Yeah, that's the point. We didn't tell them what to draw, yeah? We just said we want to send some Christmas wishes to the Prime Minister. And they just knew what to draw. So masks, some tears, and a very grey reality, yes? So grey sky, not a blue sky, yeah? This German teacher and her children have always lived here, but she can no longer bear the pollution. I think the kids know the problem better than the adults, yes? They don't have the voice, they can't speak, and so we decided as the Rybnicka Rada Kobiet to speak for them. I made a deadline with my husband. If nothing will change in these 2 years, we have to move away. Klaudina Svezik has suggested that we visit her children's school to see the real impact of the pollution. The smoke from the coal fumes looks almost like mustard gas. Here, there is no bustling playground. The children enter and leave the building as quickly as possible, with scarves covering their noses to keep out the toxins. Every day, the school principal, Mrs. Milcharek, displays the air quality in the school's entrance hall, according to the weather conditions. Today, it's not looking great. Let's do one sample here. We have brought an air quality monitor with us, which connects to a mobile phone. We offer to measure the pollution level at the school's entrance and share our more exact findings with the principal. The World Health Organization states that anything above 25 micrograms of fine particles per cubic meter of air is a hazard. 999. Very bad. La pollution est tellement élevée que le compteur est bloqué. 999 just inside. Upon seeing our results, the principal reacts immediately. Yes. She adjusts the air quality display. Red alert. Wow. So the children don't go out. Te dzieci, które idą do domu, to i tak muszą wyjść. Rano po wejściu do szkoły, na korytarzu, praktycznie nic nie było widać, sam dym. What are the real effects of this air pollution on children? We will find out more inside this building, the city hospital. A coal-fired power station looms on the horizon. Katarzyna Muzial is head of the pediatrics department. For 9 years, she's been trying to bring the attention of the Polish health authorities to the increase in air pollution-linked illnesses. What's the issue with Yeah, she's with the RSV. Okay. RSV. The respiratory issue. Yeah. Okay.
You see the special sound, you know? Yeah, yeah, she's having some issues to Yeah, breathe. it's some kind of wheezing. The cough, a lot of sputum in the nose. Okay. Is it the kind of disease that you see the most often? Yeah, during the winter, yes. It's our main problem. All 30 hospital beds are occupied. The same story in each room. We have koksownia. Znaczy się, on akurat dostał gorączki i kaszlu. Dostał w nocy pierwszy raz takiego napadu drgawkowego, przypominającego trochę padaczkowy. Od kataru, Kaszel, katar. gorączka. Wiemy z badań, że ten wirus częściej jest rozpoznawany u dzieci, które mieszkają w zanieczyszczonym środowisku. Stąd z dużą pewnością przypuszczamy, że właśnie nasze rybnickie powietrze przyczynia się do tego, że nasze dzieci w Rybniku częściej chorują na to schorzenie, infekcję wywołaną przez RSV wirusa. Jest to bardzo niebezpieczny wirus. Niejednokrotnie musimy dzieci transportować do oddziałów OJOM-owych, aby były tam leczone, ponieważ w przebiegu tej choroby dochodzi do takiej niewydolności oddechowej, która wymaga leczenia już w warunkach OJOM-owych. It's a rare thing to see doctors in despair. Every year, Dr. Musial is seeing more and more ill children, and nothing seems to change. I'm here. I, have a contact with the parents, with the children. I see how they suffer, and that's why it just, It breaks your heart. Yeah, that's right. It breaks your heart. Yeah. No, I understand. So it's not only, the numbers, the statistics, as you said, just it's, our real life. That's why we need hard medicine, evidence, data. This is what we need, what we really need, because we must show to the parents, we must show to our politics. We will do all we can to gather this scientific evidence. First, by taking very precise air samples from the surrounding areas of the city's coal-fired power stations. Tu vois, les wagons sont complètement remplis. On n'a pas le droit d'être là, donc on va être un peu discret et rapide. We have brought this scientific measuring tool with us, the LOAC. Professeur, est-ce que vous m'entendez? We have Jean-Baptiste Renin on the phone, an expert research physicist specializing in particles. He's the one who has lent us this air monitor. Est-ce que vous pouvez me parler un tout petit peu de votre machine, en quoi ça va nous donner davantage d'indications? C'est un instrument qui va compter les particules, tout ce qui est en suspension dans l'air en particules fines, que ce soit d'origine naturelle ou d'origine humaine, va être aspiré par une pompe. Ces particules vont traverser un faisceau laser et elles vont renvoyer de la lumière. Et c'est cette lumière qui est renvoyée que l'on analyse et on peut aussi accéder à une information sur la typologie, on va dire la nature principale de ces particules. Et en fonction de leur taille, on peut remonter à leur origine et on sait aussi que les conséquences sanitaires varient en fonction de la taille des particules. Ok, on va le laisser là. We take samples all over Rybnik. In the streets, in schools, and even at certain houses, including in front of the house of activist and mother Klaudina Svesik. Before sending over the data collected by the air monitor to Professor Reynard, we must take one final sample. T'as vu la hauteur des panaches là-bas? On voit la fumée depuis 70 km à la ronde. Close to the monster, as the Poles call it, is the Belchatov coal-fired power plant. Reportedly, the most polluting factory in all of Europe. It emits as much CO2 as 6 million cars each year alone.
du sud-sud-ouest. Donc là, on est vraiment dans le prolongement des panaches de fumée. Il faut se protéger parce qu'il y a des émissions de mercure, des émissions d'azote, des émissions de soufre. Professor Renard has advised us to wear masks near the coal-fired power plants. On va faire un prélèvement d'air ici, dans le prolongement des panaches de fumée, pour voir ce qu'on trouve exactement. Il y a une voiture qui arrive. On-site security officers and police have arrived to question us. Hello, hello. How are you? I would like to film the coal and everything. Ale tutaj w tym terenie jesteśmy na terenie kopalni. After hours of discussion, the police let my team go. But not me. They handcuff me and take me to the police station, where I am placed in police custody. They want to know what I have filmed. They ask me who I work for, why I'm interested in mines and who my contacts are in Poland. There's no messing around here when it comes to coal. After 3 hours of questioning, I am finally released. Ça a duré super longtemps, là. Ouais. Écoute, on va être encore plus discret parce que c'est sensible. Why do the Polish authorities protect the coal industry to such an extent? A few days later, we receive somewhat of a response. Jean-Baptiste Renard, the scientist specializing in atmospheric pollutants, is on video call. Ouais. He has just finished analyzing the data from our air samples. Il y a un cocktail qui ne semble pas extrêmement sympathique. Et ce qui m'a, surpris, c'est quand même la très grande variabilité en fonction des conditions météorologiques. On sait que plus le vent est faible, plus la pollution monte. Mais généralement, du moins dans nos villes en France, c'est relativement progressif. Là, on voit en l'espace de quelques heures d'une journée une augmentation très très forte. Et ça, cela veut dire simplement que au moment où il y a eu cette augmentation, le vent envoyait toutes ces particules vers la ville. Mais donc ce sont vraiment ces particules qui sont extrêmement dangereuses. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux personnes qui vivent dans cet air pollué que vous avez analysé? C'est très toxique de respirer ce genre de particules. Alors on peut quand même donner une recommandation. Le vrai problème, ce sont les jours de très forte pollution. Et dans ce cas-là, évidemment, on ne peut pas s'arrêter de respirer, mais il faut vraiment limiter sa respiration. C'est pas le jour pour aller faire du jogging ou faire du vélo en roulant relativement rapidement. Il faut essayer de limiter ses efforts. Son exposition. Les jours de pollution. In Rybnik, we pass these results on straight away to Katarzyna Muzial, the head of the pediatric ward. She has teamed up with Klaudina Schwejik, the activist mother fighting against poisonous coal. The two women have been invited to speak at a regional environmental commission meeting. The room is filled with local elected officials and senior government figures. But the meeting doesn't get off to a good start. The city's official air map shows green, healthy air zones. The doctor and the activist sit outraged in silence. Dziękuję bardzo, szanowna komisjo, szanowni państwo. Ja chciałam takie liczby pokazać. Znowu screenshot z mojego telefonu. To jest pomiar wykonany wczoraj wewnątrz w szkole, w budynku szkoły numer 34 w Rybniku. Poziom PM2,5 to jest 771, a PM10 585. Ale tak jak ciągle powtarzam, my nie jesteśmy ekspertkami ani ekonomicznymi, ani nie znamy się na ekologii, na ekonomii. Jesteśmy matkami, jesteśmy kobietami i apelujemy o to, żebyście państwo pomogli nam zmienić tę rzeczywistość. Ja mam tylko jedno pytanie do całej komisji.
Czy jest wola szanownej komisji, by skrócić terminy w uchwale antysmogowej? Nasza komisja ma dzisiaj drugie spotkanie, dopiero drugie spotkanie robocze u Państwa, gdzie wysłuchujemy stan, jaki jest na dzień dzisiejszy. System wsparcia polityki programów ograniczania niskiej emisji zony. To się teraz dzieje, ta inwentaryzacja. W tej chwili pracuje Państwa Rada Miasta, pracownicy z Departamentu nad tą mapą właśnie, która jest centralnie rozłożona. Jest to taki pilotażowy program. The meeting ends. The two women are left disappointed. Potem pan właśnie mówił, It is pointless, I think. And this lady, the head of the commission, said she's satisfied with those numbers that the man from the city said. I'm not satisfied. As I said before, I was showing the measurements. Those measurements are saying I'm not satisfied with those numbers. Nothing will change. And they're only talking about money, about economics. As you can see, nothing will change, I think. So, see you later. Claudina is on the verge of giving up. It seems our air measurements are insufficient to bring about real change. So we change tack. We decide to measure the real impact of coal pollution on the body, especially in children. Strasbourg agrees to help us set up a unique scientific study. She gathers 30 children from around Rybnik. That's the place where we're going to do the sampling? Yes, so... Okej, dobry wieczór. Cześć wszystkim. We have Professor Tim Navrot on the line. The Belgian environmental epidemiologist has just developed a revolutionary method to detect a recently discovered indicator of air pollution in urine, black carbon. Can you please tell us first what black carbon is, please? Okay, yeah. So black carbon is a constituent of ultrafine particles. It's soot, and we know that it's carcinogenic. It can pass from the lungs throughout the body. It has a wide range of health effects. Actually, it's detrimental health effects from early in life till adulthood. Coal is one of the main sources of black carbon in the ambient air, so it's very relevant to measure urinary black carbon in an area which is highly polluted by coal. Well, the unique thing of measuring this in the urine is that we really have an idea what comes in the body, not only what is outside, what is in the air, but what finally determines the health effects. Udało się. Brawo. Yeah, this is 20. 20. The sampling protocol has been recommended to us by Professor Navrot. To interpret the results more accurately, we asked the parents to fill out a questionnaire. How far do they live from the power stations? What type of heating do they use? What illnesses do their children suffer from? Why you are doing this with us? Problem smogu i zanieczyszczenia powietrza w naszym kraju jest, w naszej okolicy jest dosyć palącym problemem. Moje dzieci coraz częściej chorują, nigdy nie chorowały. Starsza córka przez 5 lat była bez antybiotyków, nie miała żadnych problemów z górnymi. We collect urine samples from 28 children in total, with an average age of 8 years old. But it's not over yet. Belgian scientist Tim Navrot must compare this group with children less exposed to coal pollution. Perhaps we'll find them using this map, created by air pollution experts. A simulation of the smoke dispersion from coal-fired power stations.
It's plain to see the Polish coal clouds polluting the entire continent. One of the cities occasionally affected is Strasbourg, the symbol of the European Union. Here, most of the air pollution comes from road traffic, but the coal smoke is a further pollutant that the city's residents would do well without. Air pollution in Strasbourg is average for a European metropolitan city, making it the perfect place to compare the levels of black carbon in children. Outside one of the city's school gates, we meet Emily Mocry and her son Augustin. Salut. We explain our research project and the situation in Poland. Hop. Je pensais pas qu'il y avait une telle différence, quoi. Mais c'est vrai que oui, on pense à la Chine qui sont dans ils sont dans leurs nuages, mais on se dit pas que dans un pays à côté, bah non, c'est aussi pollué. Mais aussi on fait des barbecues, nous, alors. Ouais. Bah, au-dessus du barbecue, tu aurais la même chose qu'en Pologne tout le temps. Tu l'imagines comment, toi, l'air en Pologne? C'est, je pense que c'est plus, on dirait qu'on vient, qu'il y a eu un incendie et qu'on est en train d'être dans l'incendie et qu'on respire la fumée. Emily Mocry has invited some of her son's friends over, as well as some other children from primary schools around Strasbourg, young volunteers to provide the same urine samples. Pourquoi vous acceptez de participer à ce projet avec nous? C'est l'envie de me dire que ça peut servir à faire pression au niveau politique, que ce soit localement ou en Pologne, voilà. Oui, c'est plutôt ça qui me tient à cœur. La pollution de l'air, on a moins de possibilités d'agir. Alors autant déjà savoir un peu où on en est. Il y a quand même beaucoup d'enfants qui font de l'asthme et de plus en plus. Hein, donc ça, ça se voit. Donc on remplit ça et vous me rapportez ça. Ok, ça marche. We collect 28 urine samples from the children in Strasbourg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. The same number of children in the same age group as in Poland. We bring all of the samples to Belgium, to Hasselt University, where Tim Navrot, the environmental epidemiologist, is working. Hi, Martin. Got all the samples. Super. Strasbourg. Hi. Finally. Okay. In real life. Thank you. He has guided us throughout our investigation. This is all the samples, so... We are going to place them in the freezer Right. till the analysis. The scientists' team takes one of the children's urine samples. It must be really good mix because we don't want that particles get stick to the tube. We really want to dissolve them again into the urine. The sample is then placed in the machine. Tim Navrot's team are the first scientists in the world to develop a method to detect black carbon in the human body. The particles will reflect the light, and that reflection will be visualized here. It's not that spectacular, but these dots are very, very small particles. They are really in the nanometer sphere. They can pass the lung blood barrier and comes into finally into the urine. These yellow points, this is the black carbon. This is what you're going to look for in the Strasbourg and Polish samples. Okay. I'm curious, in children that are living in these heavily polluted areas, how much particles. I think we will count much more. The team needs time to search for black carbon particles in every milliliter of urine from the 56 Polish and French children. We will receive the results in a few weeks. In the meantime, back to Poland. After months of research, we have managed to set up a meeting with a rare witness.
In a parking lot in Rybnik, this is the first time that Christian Zayak has spoken out since he resigned from his job. Bonjour, monsieur. For 20 years he ran the largest coal-fired power stations in the region. A pride that gradually turned into terrible guilt. Pourquoi vous avez accepté de nous répondre? Mam dzieci, mam wnuki i martwię się o przyszłość, prawda, tej generacji, tych nowych generacji, dlatego że ochrona powietrza powinna być priorytetem w społeczeństwach nowoczesnych. Myślę, że to jest okropna rzecz, którą spotyka obecnie się w mieście, takim jak Rybnik, że nie możemy oddychać normalnie. Mamy smog, który niestety jest efektem spalania węgla. Węgiel jako taki przyszłościowo w Polsce musi być zastąpiony przez odnawialne źródła energii. I nie widzę innej możliwości. Est-ce que vous, qui avez travaillé pendant 42 ans dans l'industrie du charbon, est-ce que vous vous sentez un peu responsable de la situation ici? Oczywiście trochę. Muszę powiedzieć, że muszę się czuć odpowiedzialny za to, co się dzieje. Jakkolwiek krótko przeleciałem moją karierę, co robiłem w górnictwie i co starałem się robić, co nie wyszło, wydaje mi się, że to czasami było odbierane jako marzenia kogoś, kto chce coś zmienić, prawda? Wydawało się, że te marzenia można było według mnie zmienić w rzeczywistość. One niestety nie wszystkie udało się zrealizować. Jest to rzecz nie do utrzymania, żeby węgiel został tym paliwem rzutującym na normalną energetykę w Polsce. Ta energetyka emituje dwutlenek węgla, no i to wszystko będzie powodować niestety dalsze pogłębianie się problemów klimatycznych, nie tylko środowiskowych, ale klimatycznych. A coal magnate turned whistleblower. His moral awakening is even more poignant as we received the results of our scientific study on the carcinogenic black carbon. The laboratory has just sent them through. Of the children tested in Strasbourg, an average of 1 million particles of black carbon was found per milliliter of urine. Even far away from the coal-fired power stations, the air is full of toxic pollutants. More alarmingly, an average of 5.25 million black carbon particles per milliliter of urine was found in the young Polish participants, 425% more than those in Strasbourg. Tim Nawrot was so shocked by these findings, he has made the trip to Poland. He has set up a meeting at Rybnik University to present his results. Oh, hello. Hi. Hi, nice to meet you. Klaudina Svezik, the activist and mother who helped us with our study, is in charge of the event. After so many months. That are drawings, actually. A 3-year-old, my child. Can I? Of course, of course. Leading political figures have agreed to come and hear our results. The mayor of Rybnik, regional elected representatives, deputies, and even a member of the European Parliament. Dzień dobry, możemy chyba zaczynać. The national press covers the conference. I am extremely happy to welcome all of you today, especially our guests who came from France and Belgium. Dzień dobry. So what is the problem of air pollution? That it's not just something which is in the air, but finally it gets in our bodies. We visualize this and then you get this kind of differences that you can see. So an increase of 420%, and we see clear differences regarding where you live. And even at relatively low concentrations, the risks already increases. And you see it for a number of outcomes, lung cancer, cardiopulmonary mortality, it goes up. I think,
you are fighters, you are green warriors, and it's not correct that people in Rybnik are making worries about what they are breathing. It's a fundamental right, like you are expecting from tap water that you can drink it. So I hope with these results that you can accelerate changes that have to be taken anyway. Thank you, Tim. Thank you for your studies. My wiedziałyśmy, że wyniki będą złe, ale nie sądziłyśmy, że będą aż tak złe. Między innymi zbadano mocz naszych dzieci. Dlatego uprzedzam, że moja mowa albo mój komentarz będzie pewnie emocjonalny. Dlatego, że mamy dowód na to, że jest bardzo źle. I jak wcześniej mówiłam Martinowi, że właściwie to są już moje końcowe działania w tym temacie, dlatego że ja już się po prostu wypaliłam, ale chyba jednak nie. Tak jak Tim powiedział, teraz dopiero się zacznie z mojej strony. Dlatego, że mam po swojej stronie konkretne badania naukowe i będę z nich korzystać. I ja myślę, że czas zacząć działać, a przede wszystkim chciałam się zwrócić tutaj do parlamentarzystów, do europosła, do samorządowców. My zrobiłyśmy wszystko, co się da, a teraz czekamy na wasz ruch. The mayor of Rybnik is first to respond. W zimie te budynki czymś są ogrzewane i przez kogoś są ogrzewane. Nie Mikołaj, nie ktoś mityczny przyjeżdża i rozpala ogień. W 14 000 rybnickich domów. No tylko odważnie rozpocznijmy tę rozmowę. Bo wydaje mi się, że dzisiaj rzeczywiście o tym trzeba mówić odważnie. Bo mamy prawo do czystej wody, czystej ziemi, no i też czystego powietrza. Łukasz Kohut, MEP from the Socialist and Democratic Party, addresses the Polish officials in the room. I will deliver it to the European Parliament. I will deliver it to the Anti-Cancer Committee. Powiedzmy sobie to jasno, no, my naprawdę robimy jako Unia Europejska, jako też członkowie Parlamentu Europejskiego bardzo dużo, żeby te fundusze na transformację energetyczną spływały do regionów. Niestety bardzo często jest tak, że państwa członkowskie blokują te działania. Dziękuję bardzo. The number of particles, like for instance about 50 million particles per mil of urine, we have not detected amounts before. Jaki by był ciąg dalszy po tej konferencji? Jak to pani widzi? Dla mnie no właśnie taka autorefleksja rządzących i odnośnie zmiany w prawie. For the very first time, Klaudina Svezek's fight for clean air captures the country's attention. Teraz dane, które muszą szokować. Dzieci ze Śląska mają o 425% wyższe stężenie czarnego węgla w organizmie od swoich rówieśników z Francji. Dzieci z Rybnika oddychają trucizną i widać to w liczbach. Chodzi o cząsteczki tak zwanego czarnego węgla, substancji wchodzącej w skład pyłów zawieszonych, która powstaje podczas spalania paliw stałych. Razem ze mną pani Klaudyna Jackiewicz-Szewczyk, prezes Stowarzyszenia Śląskie Perły. Dzień dobry. Sytuacja jest wręcz dramatyczna. Myślę, że coś drgnęło, jeżeli chodzi o świadomość naszych mieszkańców. Our findings are shared by over 40 media sources, both Polish and European. Polish coal manufacturers may be accused of endangering the health of children, but taking on this sector is no mean feat. The industry produces 4.4 billion euros a year and provides 100,000 Polish jobs. All of the major coal companies belong to this lobby. Hello. The GIPH, the Polish Mining Chamber of Commerce. Put some gloves. Because of the aforementioned media scandal, spokesperson Janusz Olszowski has finally agreed to meet with us. Coal is a major contributor to the air pollution in Poland and also sometimes in Europe.
What do you think of that? Is that true to you or not? This is not true. Why is not true? My mamy w tej chwili ogromną kampanię antywęglową prowadzoną i w skali globalnej, i Unii Europejskiej, również w Polsce. I lansuje się takie hasła, że spalanie węgla powoduje smog, który to smog zabija ludzi. I drugi efekt negatywny, spalanie węgla powoduje emisję dwutlenku węgla, czyli gazu cieplarnianego, która to emisja może doprowadzić do ogólnoświatowej katastrofy klimatycznej. Nie tylko w górnictwie, ale we wszystkich przemysłach. Prawdą jest, że smog powoduje choroby i zgony ludzi, tylko że smog nie powstaje w wyniku spalania węgla. What's the source of the smog if it's not coal? Smog powstaje w wyniku spalania bardzo słabej jakości paliw, a częstokroć śmieci, w bardzo słabej jakości w byle jakich kotłach, piecach. To jest jeden powód, a drugi to są spaliny ze środków transportu. Do you have children yourself? Yes. I have children and grandchildren too. Good. Well, what if I told you that your grandchildren had 9 times more carcinogenic substances due to the air pollution in their body compared to the French kids? How would you react if that was your kids that were tested? My musimy robić wszystko, żeby ograniczać emisję szkodliwych gazów. I tu nie ma żadnego kompromisu. Coal is cool. I'll tell that to the people in Rybnik. I'll see how they react. Okay, well, thank you so much, sir. It seems our scientific study will not change the coal lobby's minds. On the other hand, the Polish government is interested in our results. We even managed to set up a meeting with the brand new environmental minister, Michal Kurtyka. Mr. Kurtyka. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Voilà. Merci beaucoup. We present our work to him in detail. La conclusion, elle est très simple, c'est qu'il y a 425% de plus de black carbone chez les enfants de Rybnik que chez les enfants de Strasbourg. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est la triste réalité à laquelle il faut qu'on fasse le plus vite face. Nous sommes conscients de cela. Nous avons mesuré le nombre de décès prématurés qui sont dus à la mauvaise qualité de l'air. Nous en arrivons à 45 000 par an. C'est un sujet extrêmement sensible, c'est un sujet difficile parce qu'il touche à des milliers et des milliers d'emplois. Actuellement, les régions où on produit le plus le charbon, qui il se trouve, sont aussi les régions qui sont le plus concernées par le problème de la qualité de l'air. Mais maintenant, c'est la question de nos enfants, de leur avenir, de leur santé. Est-ce que vous êtes intéressé par ces résultats? Avec grand plaisir, oui, merci beaucoup. C'est problématique. Donc tout ce que vous me dites me conforte encore une fois dans l'idée qu'un changement radical de ce point de vue-là est absolument nécessaire. Et du coup, je pense que c'est le moment de proposer à la Pologne, aux Polonais, ce changement. Michal Kurtyka recently presented a critical plan to the Polish government to phase out coal. This is the first time that such an option has even been considered in the country. In Strasbourg, the European Parliament is also examining our study. Szanowni Państwo, rozpoczynamy posiedzenie Komisji Specjalnej do spraw walki z rakiem. Via video conference, members of Parliament listened to Tim Navrot speak, the Belgian scientist at the head of our analyses. Okay, sure. I have just the example of the coal plant area in Poland, which high urinary carbon load in children living in that area.
So I think, to tackle this really demonstrate environmental health hotspots in Europe. Dziękuję, pamiętając oczywiście o tym, żeby bazować na badaniach naukowych. Musimy dołożyć wszelkich starań, żeby zatrzymać nowotwory u źródła i zmniejszyć liczbę osób cierpiących na raka. Tak jest nasze zadanie naszej komisji. In the coming months, the European Union will propose new measures to fight against coal air pollution. In Strasbourg, Emily Mockery and the parents who took part in our study are also alerting the media. Whilst their children may be less exposed than the Poles, we still found nearly 1 million particles of black carbon per milliliter of urine in the bodies of the young Strasbourg participants. Donc on en espère beaucoup. Maintenant qu'on a une preuve que sur le corps des enfants, il y a quand même quelque chose qui se passe, on espère que ça va faire bouger les choses au niveau d'ici et puis d'autres villes de France. C'est la confirmation noir sur blanc de ce que vous dites depuis pas mal de temps déjà. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Là, on n'est plus dans juste de l'air qu'on respire et peut-être il y a des taux bons ou mauvais mais qu'on ne peut même pas sentir. Là, maintenant, on a la preuve qu'il y a quelque chose de mauvais pour les enfants qui se met dans leur corps, quoi. On va peut-être enfin nous croire quand on dit que ça va pas, quoi, qu'il y a quand même quelque chose qui cloche. After receiving our results, Emily Mockery is more determined than ever to fight for a less polluted environment. From the window of their house, her and her son, Augustin, take air samples using a portable monitor. Ça a marché, Augustin? Si. OK. They then publish their results online on a map regularly updated by citizens to monitor air quality. Over in Rybnik, Klaudina Svezik, the Polish activist, uses the same air monitor. They and hundreds of others have committed to reporting daily air pollution in their cities, in both Poland and France. Bonjour. The two activists have been in regular contact ever since our investigation. On se disait que nous, on avait déjà des gros problèmes à Strasbourg parce que ça fait quelques années que plusieurs associations se battent là-dessus. Mais on n'imaginait pas comment ça pouvait être ailleurs. Alors c'est sûr que nous, si on peut aider et montrer qu'il y a des gens qui se battent et qui y arrivent, et ça serait chouette, quoi. It's very important for us to have people all over Europe facing quite the same problem, because we think, and it seems to us that we are alone, but we aren't, and that's a good thing, because now we are called bad activists that are fighting with the coal industry and not just fighting for our health and for our children's health. Klaudina Svezik and Emily Mockery are preparing to launch a petition across Europe to rally as many parents as possible and raise awareness of their fight. A fight in the hope that one day there will be no more coal in our lungs.